alternative talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empichi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleese amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba anyiga mawu. Ebyo nabyo birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Digital na Teditenje ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 8 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Mwebale kubanga munneegaseko olunaku luno olwaleero. Ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Kasambula mu mwaka 2024 mu Luzungu bagamba 1st July 2024. Tuyingidde omwezi omujja ate tutandise okubanga tutandika ekitundutundu ekyokubiri eky'omwaka. Buli woyingira omwezi gwa Kasambula omanya nti kati obuzayo emyezi mitono ng'omalako omwaka guno gwennyini. Gwe twakatandika juzi ensangi zino akadde kadduka nnyo ndowooza nammwe mukiraba kubanga eno gyendi tukiwulirira ddala ng'akadde
ko katutwalira emisinde mingi nnyo ekitegeeza naawe olina okuba ng'oddukira ku budde bannayo emyaka gidduka emyaka gitambula olunaku lw'eggulo twali tuggulawo digito kati gino giwera emyaka 4 bukyanga tutandika okuba nga tuweereza ate tukyaweereza eggwanga so kiraga ki kiraga nti nno olina okuba nga otandika okusettinga goals nga bukyali ate otandika okuba nga okola buli kimu ky'osobola okuba nga okola okuba nga ezo goals oba ebiruubirirwa bye wateekawo mu maaso awo okuba nga obituukiriza so eyo call eyita wake up call to you oba kujjukizaako okuba nga bannange ekintu ky'okwonoona obudde tukibeere nga si kyekintu kye tuba nga twettanira nnyo because at the end of the day time is something that is very, very pertinent. It looks very small and yet very important. Obudde kyekintu kyotasobola kumanya value yakyo paka ng'obwetaaze womisinga ennyonyi wootegerera value y'eddakiika emu bannange akadde weetaaga obe nga okakozesa mu ngeri enaayamba gwe n'abeewo amannya nze Edgar Matthew Karuhanga mbeera nammwe wano buli lunaku lwa Monday paka ku lunaku olwokutaano ntandika ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi nga tunyumyamu nammwe nga tubagamba biki ebibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga byetaaga okuba nga okumanya osobola okuba nga okola okusalawo okulungamiziddwa bulungi kye bayita an informed decision at the end of the day osobola okuba nga weeyamba ng'omuntu oyambe abantu abakwetoolodde oyambe eggwanga mw'obeera ate oyambe n'ensi at the in the grand scheme of things bintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye nga sinayingira mu mawulire buli lunaku lwa Monday twegattibwako omwami General Bigirwa Moses oba weyeeyita Bigirwa Moses okuva mu National Unity Platform naye ensangi zino yatandikawo ekisinde kye ekya Eastern Revolutionary Platform ERP mwagenda okuba nga asoosowaza abantu abava ebuvanjuba oba mu Eastern Uganda ye ng'akkiriza nti yeyo engeri gye tugenda okuba nga tutambulamu so omwami ono agenda kutwegattako tujja kwogera ku nsonga nnyingi ezibadde mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga na biki bye gitegeeza mu politics waffe owa wano olunaku olwaleero tulina omulabi waffe gwe tujaguza amazaalibwa ge oba amazaalibwa ge olunaku olwaleero birthday y'omukyala bamuyita Christine Sennoga Nantaba abalala bamuyita Mama Ella happy birthday webale kubanga otulaba otwekuumirako wano ku TikTok TV nno tetukitwala nga kintu kitono olunaku olwaleero ng'ojaguza amazaalibwa ago twagala okukwagaliza emikisa gyonna twagala obeere nga onyumirwa obulamu bwo mu mwaka guno omujja gw'oyingidde nga TikTok TV tukujaguza Mama Ella omukyala Christine Sennoga Nantaba happy birthday from the entire TikTok team. Okay, tweyanziza nnyo tugende kondooza mu mawulire agabadde gagenda maaso mu ggwanga kantandikireko wano mu mawulire agataliisa nakabululu wadde amawulire agatali malungi nnyo mu Mayuge district waliyo abantu 4 abakubiddwa amasasi ne gabajjirawo bonna babadde ba famire emu ate abalala 5 baavuddewo n'ebisago bano nno baafunye obulumbaganyi ennaku z'omwezi wa 29 omwezi oguwedde ogwa June ogwa Sebaaseka omwaka 2024 Saturday babakolewako obulumbaganyi ku ssaawa zalinga 3 n'ekitundu ez'akawungezi omuntu ataategeerekebwa yajja nga akutte mugemerawala n'akuba famire y'abantu ndowooza bana bonna ne bafiirawo n'abalala baali bamwetoolodde awo nabo baavaawo n'ebisago nga bipookya bangi babatutteko mu malwaliro geiganga of course n'abamu baleetedde ddala wano ku Mulago Referral Hospital mu abo abaafiiridde mu njege eno oba abafiiriddwa obulamu bwabwe mulimu omwami Isaac Mudasi nga yabadde akulembera famire eno omwami ono n'abaana be omuli Nicholas Musasizi Resti Kantono ne Aleese Kafuko bano nno be baakubiddwa amasasi abalala abaavuddewo n'ebisago bawera 5 baavuddewo n'ebisago nga bapookya bakyali mu kubanga bagezaako okubanga balwanira obulamu bwabwe ensonga eziteeberezebwa okubanga ze zaaviiriddeko obulumbaganyi buno zeekwasiza ku nsonga za ttaka oba ensonga za land wrangles we wali badde okiyita mu lulimi Olungereza no sigwe mulundi ogusoose nga tulaba enjawukana n'ebintu ebyekikawo nga bibaawo nga biruutinga oba nga biva mu nsonga z'ettaka so ensonga z'ettaka mu Busoga region zeeyongedde okubanga nazo zireeta twist and turns ezitali nnungi nnyo poliisi yo yakambye dda nti ebakanye n'okunoonyereza ku bantu oba ku muntu ebadde mabega w'obulumbaganyi buno era agenda kakasa nti bajja kubanga bamukwata famire eno esobole okubanga efuna obwenkanya ebizibu by'amataka
tebiri mu Busoga wokka ne wano mu Buganda wenyini otusinzira okuba tubaweereza ensonga z'amataka ndooza mbadde muziwuliranga abantu bangi bakayanira abantu bangi baba baka amataka gaabwe ensangi zino waliyo amataka galina ebyapa nga 3 naye nga byonna byasayiningibwako ab'obuyinza kwegamba ne twebuuza kiki kyennyini bannayuganda kye balina okubanga besiga because ate omuntu wabanga alina ekyapa ky'ettaka abantu basatu bonna balina ekyapa ky'ettaka ettaka limu oluusi kikulaga nti nno abagaba bino ebyapa babigaba mu mitendera ki era bagoberera ki era evidence ki gye bafollowing okubanga bamanyi ono yenannyini omutuufu ate ono si yenannyini omutuufu ndooza bannange abavunaanyizibwa ku nsonga ezo aba Ministry of Lands. In fact Ministry of Lands egezezzaako okubanga ekola eggaayo ndabyeko minisita ab'enjawulo nga batambula naddala mu bitundu eby'enjawulo ebya Uganda nga boogera ku nsonga z'amataka nabako ne minisita ng'agenzeko n'ebweru w'eggwanga yali mu ggwanga ndooza yali Canada oba ya United States ng'era bagezaako okubanga bayamba abantu beeyo okusobola okubanga beefunira amataka obanga baresolvinga conflicts z'amataka gaabwe agali wano mu ggwanga lya Uganda ndooza kyo tweyongereyo okubanga tukola ensonga zino kuba abantu bali mu kubanga bafiira mu njega zino tufulumeko waweeru w'eggwanga tugendeko mu ggwanga erya Kenya ndooza nga mukimanyi okuva sabbiiti ewedde wabaddengayo okwegugunga n'okwekalakaasa mu ggwanga lino erya Kenya naddala mu bitundu ebya Nairobi n'ebitundu ebirala oluvannyuma lw'okwekalakaasa President William Ruto ono nga President wa Kenya eyakalondebwa ndooza yalondebwa omwaka gumu emabega yavuddeyo bulungi okubanga agumya abana Kenya nti etteeka lino lye baali beekalakaasizaako lye wayita the New Finance Bill 2024 wadde nga abalala balowooza lyali ya 2014 amaze dda okukakasa nti tebagenda kubanga baliteekako omukono ono ng'ayogera eri bana Kenya ab'enjawulo yabakakasa nti of course tebagenda kubanga bakkiriza etteeka lino okubanga litandika okubanga likola naye ate of course n'abakakasa nti nga bannakenya bawulirirwa era bawulizibwa bulungi nnyo wadde nga yavaayo n'akakasa bannakenya ku nsonga zino bangi abavuddeyo kubanga ate tebakkiriza ku nsonga wadde bagamba nti ekyabaleetera ku nguudo lyali lino etteeka eppya erireeta emisolo eri bannakenya ab'enjawulo naye ate kati bagamba nti ate basaba resignation y'omwami William Ruto obanga bagamba alekeraawo kubanga akulembera eggwanga lyabwe bano bagamba nti eggwanga lyabwe aliribaze era alitunze mu bazungu mu mbeera eyo yennyini ye William Ruto ne banna abamwetoolodde tebagenda kukkiriza kubanga baggyibwamu buyinza mu mbeera eyo okubanga bava mu ntebe kuba omwami ono yakatandika ekisanja kye wadde nga bannakenya ab'enjawulo bavuddeyo ne balaga obutali matibwabwe naye ekitwewuunyisa bw'oba obadde ovuddeyo ng'ogamba nti nno William Ruto tomwetaaga etteeka lyali mu kusayiningako bbi ate etteeka alimaze okubanga aliteeka wali ku bbali lwaki ate osigala weegugunga twalabye okuva we yakoze statement eno ndooza lwali olunaku lwali lwakusatu sabbiiti ewedde omwami ono yavaayo n'akakasa nti etteeka tagenda kuliteekako mukono kati ate bannakenya ne basigala nga beekalakaasa kati awo omuntu atunuulira ensonga z'ebyobufuzi we yeebuuliza kiki ekituufu Kenya kyayagala because woba osazeewo nti nno etteeka lye libadde likutawaanya why is it kati ate otandise okubanga weekalakasa nga ate etteeka balijjeewo kati ate oli mu kusaba William Ruto resigning okuva mu kifo kye ate nga waakamulonda kumpi omwaka gumu emabega so ekyebuuzibwa bannakenya baadde bagenda ku nguudo okwekalakasa kiki ekituufu kibadde beekalakasizaako what exactly did they want in return because kyebaali beekalakasizaako bakibakoledde etteeka terigenda kubanga lisayiningibwa mu president w'eggwanga lino kati ate kiki ekirala ekibatwala mu nguudo basigale nga beekalakaasa ndooza ekyo kyekyaleesewo ndooza a bit of hiccups or inconsistency mu mbeera eno ey'abakozi oba ey'abantu b'eggwanga erya Kenya. Mukwekalakaasa okwo nno mujjukire nti ekizimbe kyaffe ekyali kyakazimbibwa wali ku Nairobi Avenue mu kibuga ekya Nairobi mu ggwanga erya Kenya baakwata ne bakyokya omuliro kino nno nga kyali kyakatereezebwa bakakikola kyewaliise refurbishments bataddemu ebintu ebipya naye ate abayikalakasi ne bakyokya mu mbeera eyo ndooza yalinga sign nti bannayuganda namwe mukwate omuliro guno gwennyini omuzungu kyagamba Uganda catch the fire because balinga bali bagamba bannayuganda mwebase oba ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda nabyo si birungi tetumanyi statement ntuufu naye gavumenti yavaayo neeraga nti wadde nga bino bibaddewo bakyakwatagana bulungi n'eggwanga lino erya Kenya eno si eggwanga erituyisiza nno obulungi ennyo
because ensangi zino ndoza n'amata gaffe tebakyagakkiriza kubanga gaddayo oba kubanga tuge exportinga mu ggwanga lino erya Kenya. Guno si gwe mulundi ogusoose nga bagaana ebyamaguzi bya Uganda okubanga bitundibwa mu ggwanga erya Kenya. Mostly bamala kulaba nti ebintu bibadde beetaaga tebakyabiweza bulungi, nabo internally tebakyasobola kusupplyinga ebintu ngawe ebiti balyoka bakkiriza ebyamaguzi by'Abannayuganda okubanga nga biyingira. Naye ate kino kyali badde kikyamu nnyo because ngaffe Bannayuganda naffe tukkiriza ebintu bya Kenya okuyingira. In fact, the President Museveni we yakola decision eri a bit mature. President Museveni bamugamba lwaki to reiterating lwaki tokola kyekimu kye bakola naawe ebyamaguzi bya Kenya n'obigaana okubanga biyingira eggwanga lya Uganda. President Museveni yavaayo n'akakasa nti kino kiba kikontana n'omwoyo gw'obwa Sseruganda ogwa East African Pamoja okwegattibwa awamu. N'agamba mu mwoyo ogwo ogwa East Africa etafa, East Africa emu, ffe tujja kukkiriza ebyamaguzi bya Kenya okuyingira muno. Naye ate nga bo tebakkiriza byamaguzi byaffe naddala ebintu ng'amata. Lulindo za mujjukira kasooli waffe baali bamuganye okubanga ayingira eggwanga lyabwe. Kwegamba Kenya ebadde tetuyisa bulungi mweno trade relations zaffe. Naye katusuubire nti bannange abana Kenya mulowooze ku nsonga zino please. It is something that is very pertinent for the East African community to thrive. That means there is going to be, a free movement of goods and persons and resources and labor in and outside of these countries. We are one people, literally. We are just divided by boundaries. Boundaries zino tezali wondo za myaka emikadde. Naye due to colonization, abajjukira scramble and petition of Africa, that was 1886, bali mu kibuga kya Berlin. Batuula ne bayawula amawanga ga Africa okubanga baleeta bino ebitundu ebyenjawulo. Naye edda Africa was a whole. Twali muntu omu. Ate kati ekintu ky'okutwawulayawulamu kye kyatuleetedde okubanga tufune enjawukana ng'abantu. At the end of the day osanga buli omu ali mu nsi eyiye. So Kenya bino ebintu mbirowoozeeko nnyo. In fact nadde nsomako ku ngeri y'okugenda mu ggwanga erya Nigeria recently awo. Naye nga weetaaga visa ya $2 okugenda mu ggwanga erya Nigeria. Really? Abannafrika tunaakulaakulana ddi. United States of Africa mawanga galinga Africa w'ogiraba wano. Naye states zaagenda ne zeegatta wamu nga zimanyi the more the merrier, the more the stronger. Bagamba you can walk fast when you are alone, but you can walk further when you are many people. Kati nze lwaki mba neetaaga okusasula emitwalo nga 7 for a visa okugenda mu ggwanga erya Nigeria really etali wala. Ate n'ojja n'owekanga ne flights ezigenda mu mawanga ago naddala wano mu Africa internally ziri very very expensive. Lwaki omuntu osasula sente kumpi zezimu okuva n'ogenda Nigeria. In fact Nigeria ennaku zino baasazeewo naye ogenda kati nga mu ggwanga ng'erya Angola liri wano mu maserengeta ga Africa. Ensimbi z'oteekamu okubanga otuuka mu ggwanga erya Angola kumpi ze ensimbi ze wayitaddemu ovaano ng'ogenda e London. Kati ne weebuuza really nga Africa tweyagadde kimu oba tulina okubanga rethinkinga the colonial mindset. Kino nkiyigira mu mawanga naddala agali mu Eastern Europe, amawanga nga Japan, amawanga weegati agali mu Asia. We gafuna independence galowooza ku ngeri ki gye gasobola okubanga gatandikamu policy zaabwe nga ziva inside nga zizabbo nga bo ziri tailored for them. Naye ffe tulina ebintu bye tukopye naddala ebyali mu bazungu ne tubiteetera ddala wano mu Africa nga tubikopye copy and paste. Naye ate nga twelabidde nti obulamu bw'abali si bwe bulamu bwe bumu n'obwaffe. Kyekyo omwami President wa Rwanda Kagame kye yali agambako, how about we start rethinking democracy in terms of the African mindset or the African eye. Fenga fe democracy yawaffe abeera atya. Fenga fe embala zaffe ziyimiridde zitya. Ndowooza tunaba nga tuyimiridde ngaffe ne tulowooza ku values zaffe ng'abantu. Tunaasinzira awo ate okwekulaakulanya mu ngeri gye tutegeera ngaffe Bannayuganda baffe Abafirika. Naye buli tunaasigala nga tukopa mindset z'Abazungu. Aye ne tuzireeta ate ennaku zino naddala wano mu Uganda kiri very worse. Eky'Abazungu kye kiba kisinga. Ekyomunnayuganda kyo tekibeeramu mulamwa. Naye ndowooza zino conversations tulina okubanga tutandika okulowoozaako naddala nga twagala tukulaakulane amawanga nga ga Singapore we gatuuse, amawanga nga ga Japan we gatuuse. We have to rethink through how do we develop in the ways that are possible as African. How do we stay African, build on the values we have as Africans to create an Africa that is different, not to just copy and paste the things that were brought by colonialists, by the white man, and tailor them to work for us. Because at the end of the day, it has not seemed sustainable for all of us in that particular regard. Last week, President ya launching results z'okubala abantu oba national census ezagenda maaso ndowooza mwezi gwali gwa 5. Eggwanga lyatuula, UBOS yatuula
nesalawo okubanga ebala bannayuganda okumanya bannayuganda tuli balameka bakakasa nti bannayuganda kati tukunukkiriza tuli mu milioni 46 president yali yeewuunyiza oba zino zaamwewuunyisa naffe ffenna okubanga bannayuganda bali mu milioni 46 zokka abakyala be bakyasinza obungi of course nga wekibadde kibeera abaami bakyali batonoko okusinga ku bakyala mu mbeera eyo yennyini naye nga president yagamba as long as we have these results kigenda kubanga kiyamba nnyo eggwanga lya Uganda okutuula wansi okutegekera bannayuganda mu mbeera enaaba ennuŋŋamu obulungi wadde nga bannayuganda abamu tebakkiriza mu results zino abamu bagamba nti tebaabalibwa n'ebibuuzo bye baababuuza si bye ebibuuzo byennyini bye wali badde olowooza bye baali badde beetaaga okubabuuza kati neewuunya bannayuganda mwali baagala bababuuza eki bali baagala okumanya ku mbeerayo n'ensimbi z'ofuna newa woolinga omunnayuganda at the end of the day basobole okubanga aba dividinga equitably mu mbeera yennyini so bannayuganda muli milioni 46 n'ennamba ezigwamu mpola mpola era ku nsonga eyo bannange bannayuganda musobole okubanga mwetegeka tugendeko mu Adjumani wali district etuleetera omubaka omu ku babaka abasinze okubanga balwa mu parliament eya Uganda era nga ye deputy prime minister w'eggwanga lino Alhaji Moses Ali omwami ono yavuddeyo n'akakasa bannayuganda nti agenda kubanga akomawo mu kisanja ekiddako ekya 2026 bantu bangi badde boogera omwami ono nti ennaku zino mugonvugonvu abalanga bagamba n'emyaka najo gimuwubidde akatambala naye nga ye agamba nti amaanyi ageewulira akyagawuliramu mpola mpola ate yagenze n'ebirwadde bibadde bimu balembirizi bamaze dde okubanga babitreatinga ye waayogere yawulira ali mulamu bulungi era akyasobola okubanga aweereza abantu be abe Adjumani West omwami ono deputy prime minister Moses Ali yamaze dde okubanga yeetegekera ekisanja kya 2026 kiri wala ndowooza mu mwaka gumu tugenda kuba tuddayo mu polls so omwami ono ye yeetegekedde dda akalulu akaddako okubanga akiikirira abantu be abe Adjumani West eddakiika zino ziri 26 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya yoyo omwami General Moses Ali MP we Adjumani West mu mbeera eyo ebugisu olunaku lw'eggwe twalabye aba FDC nga nabo babinuka amasejjere batandise dde okubanga bakola kyewaliise processions kyewaliise rallies mu bitundu ebyenjawulo batandikiddeko wali mu Teeso ne bafuna abantu kati ne babadde jjo ebukiisu olunaku lw'omukaaga babadde mu district y'Embale mu Bugisu region twalabye omwami Patrick Amuriato Boy ne munne Secretary General Nathan Nandala Mafabi nga batambuza kyewaliise processions ez'enjawulo amaanyi gabadde mangi nno mu Eastern Uganda FDC bambi bano bagambye adde balowooza nti FDC yaggwamu endooza mulowooze bulala kubanga ensangi zino FDC bo balowooza nti ekyali y'amaanyi ndooza olaba crowd eyazze mu mbeera eyo mu celebrations ezo oba mu rallies eza FDC naffe twebuuza oli bw'ajja mu rallies weziti kitegeeza nti that is support. Does that really make you think that you have people? Are these supporters? Are these mobilizers? Are they coming for the fun? Are they politically cautious? Are they actually voters? Are they change makers in a way? And kubanga ennaku zino buli omu agenda bagamba babantu gaba magoma gavugira aliwo kubanga literally everybody watambula afuna abantu ndoza nange kenyini nga nagenzeeko mu bitundu ebimu mu ggwanga lino nsobola okubanga nkuŋŋaanya ku bantu naye bano abantu ebyaddala bali politically aware bamanyi kiki ekituufu balina okusalawo bali politically grounded oba bajja lwa kinyumo oba bajja tunyumirwe tulye emmere tufune tuwulire ku baserebu abayimbi because all of those things are always there. So the question that I would send to the FDC party is, are these actually people who are creating change, or are they just supporters, or are they just coming for the vibe, for lack of a better word? Ndoza ngenda kukikomyawo. Lastly nga mmaliriza twogereko ku minister state minister wa minerals and energy omukyala Fiona Nyamtoro. Omukyala ono yamaze dde okubanga ayanjulwa naye ekyenjawulo yayanjuddwa abantu gwe bayita akaana k'embaata semiekozo eyagambe yakolamu muyimbi wa Uganda BET award winner, that is Edilisa Musuza aka Eddie Kenzo. Kunaku olw'omukaaga
social media yafulumiza ebifaananyi ebyenjawulo eby'abantu bano Eddie Kenzo ne Minister Fiona Nyamutoro nga bali mu kukola kyewaliisa okwanjula oba okukyala oba traditional marriage mpola mpola era bano twagala okuba nga tubaagaliza ebirungi ebyereere byokka byokka. That is Eddie Kenzo n'omukyala we Fiona Nyamutoro. Kadde katutenna akabanga nga bannayuganda babibungeesa nti bano balabika bagalana naye of course twamaze dde okuba nga tukakasa. Kino nno kisanyusiza bannayuganda ab'enjawulo neebuuza lwaki oba lwakuba Eddie Kenzo yalinako ku failed marriage in the past oba relationships ezitaakola bulungi era abantu bangi badde bamwagaliza ekisinga. So naffe nga Digital TV njagala mmalirize kano akanyomero nga of course njagala okuba nga njagaliza omwami ono Aleese Musuuza Kenzo obufumbo obujja obulungi era katubasuubire banaasigala nga basanyufu nga mu kafaananyi ako we tubalaba essanyu we libatta. Amanyaze Edgar Matthew Karuhanga ebadde the mighty global news updates, and of course when we come back from the break tugenda kuba tukomawo n'omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde ekya ERP, of course adabulinganga member owa National Unity Platform. Tugenda kwogera ku nsonga nyingi naye let's go for a short commercial break. We'll be right back. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Bonjour, je suis Eden Montequila, présentateur d'Horizon des Résiliences, Portraits et Perspectives. Ensemble, découvrons les histoires inspirantes des Africains qui affrontent guerre, crise économique et changement climatique avec courage et détermination. Rencontrez les stars, le politicien, les partenaires extérieurs qui militent pour soutenir les continents. Suivez-nous en ligne pour un voyage inspirant au cœur de la résilience africaine, chaque mardi à 12h heure de Kinshasa sur des alternatives Digital TV. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can. Although it may not be as easy as it sounds.
and here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Basebo ne banyama manyanze Edgar Matthew Karohanga okyali ku program The Mighty Drive na esawa zino ziri dakika 3 mu kageza kaita kusawa ebbiri ez'okumakya jena amaze okubanga negatako omwami Bigirwa Moses okuva mu kisinde kiri ekipya ekya ERP Eastern Revolutionary Platform era nga atadabulinga n'okuba member wa National Unity Platform NUP amaze okubanga twegatako nga buli Monday watera okubeerawo jeno tukwaniriza sebo wasuzo otya nasuzeeyo basero ne banyabo namwe mwasize muti abalabe bafa abalungi mwebala okulaba TikTok TV era nyongera okwebaza management nti mugenze mwongeramu ndaba wano programs nyingi kati ezino zitambula yes ndaba communities bange kati binatandise okulaba kikulu nnyo tukivuge ffenna omanyi kati eri gye twatandikira yesewo abantu bagamba gendeeyo online TV sinabodde bwetu naye kakati bwetuba tuyingira climax ya politics abantu bajja kujja nabalabye edda batandise dde okubanga bajja abantu bajja kujja abantu bano balina obuzibu tebaagala kutandika ekyo nakikugamba Ediga yes nakiraba tebaagala kutekinga risk yes that's a reality abasinga obungi basite square emuluka etuuse tugibuukire etuuse ku station awo bambuke nakasero naye ate tebamanyi nti ate the value is in eno nga kitunatuuka wali because wentuuka egundi ku City Square zange sikyakwetaaga kulaba katono naye abantu bano bekaza agibuukirako awo ku City Square ate nayagala agifuge abantu bawanoze mama but why is it that we don't want to build? In fact gokyogera mu byabufuzi byokka naye newogenda mu life ene ya bulijjo abaana bonna abasomye ayagala asome agenda afunira omulimu awalala nobody even thinks to say niba kinange sitandikawo kintu kyange mpola mpola osanga maaso eyo kinaafunamu twagala ebintu byamangu ensoma yaffe bwetyo bwetutendeka kubanga okusoma kwenyini kukoma ku senior 6 okay yes sir awo okusoma okukola ki era n'aba bakademisia abalala waliwo omukolo gunaliko bakademisia nga bataputa education naye nga tebamanyi etandikirawo ekomawa okusoma kuva ku nasale gy'ovudde paka ku senior ey'omukaaga ku university oba ogenze kukuguka exactly kukuguka kyogenda okola mu field yes because oba ogenze kufuna university knowledge okitegeera yes sir nti ovuddeyo you a lawyer you can practice ovuddeyo oli munnamawulire you can practice ovudde kakati abantu baffe era abasinga okubona kangambe ffe tusinga okubonaabona
ffe tukola courses zino ez'okukuba olwali naye professional courses zonna omwana oluvaayo atandika nje naawe oli mukuwa misleading because omanyi badokita abatalina mirimu nga dokita nno ebyaddala mukempu omwana eyasomye medicine ye n'agikuba waliwe tu tasobola kukola ki bali mbusi clinic sebo tasobola era aba atandise ekiki naye nga value gyataddemu oluusi era aba n'engeri gye tafaanagana na wanakanyi nowa human resource badokita bafuna ensanvu nkugambe naye era aba atandise naye ng'omanyi yasoma human resource gyamalira omanyi kumpi education naye tekyali professional coach omusomesa naye gyamalira bavuga ziboda bakola ki tewali kiriwo okiwulidde omukyala gwe nawulira ng'abuuza owa boda nti ndi surprised nti oli wa boda naye omanyi oluzungu weeruti nenjagala nga mbona omwana omuwala gweki ekikulowozesa nti owa boda oyo talina kumanya luzungu ku generation eno gye tutandikidde eyo naye mukkirize nsaasira abantu baffe olunaku lwajjo twawerekedde mukyala Faruku Kirunda Faruku Kirunda ye press secretary wa Mwami Museveni mukyala we yafiira mu struggle yali anoonya bwa MP ne bugaana yagudde mu kirole ky'ebikajjo teyavuddewo byenkugamba ano buli lunaku nti ebisoga tuli bubi ng'owakana mukamukulu kennyini gwe twaziise yesterday ebikubo bibi ebimoloka ebifu ebikolerayo kalasi mudabuka beni mpya tukutukutu ya State House okiwulidde mungu amusaasire mukulikeyo mwenna abamuwerekedde saasobodde kubeerayo nabadde mayuge babalanda yaliyo kati yes so niwabeerawo n'aba-introducinga eki baintroducinze omusika politically mbwagenda okuddiramu ono mu bigere ono yabadde MP2B okay MP2B talina position yonna naye so bamufunidde omusika awo era n'atwala vision ye maaso kuba badayina enkola eri eya continuity abantu gye batera okukola gyesikiririzaamu mukiwulidde kakati era nze nyala okudiscouraginga ekintu ekyo ebbanga lyonna omuntu aba afudde onakitujjamu otya because it's really interesting in our society it's systematic nti buli omu ayagala in fact n'omwana yennyini akula ayagala kulaba it's a process n'omwana we ayagala kubanga it's a process tujja basomesa ate mulango tebakifulumya mulango kyaleetayo sitole mbu taata yafudde muddire mu bigere ogambe weng'ola necessiria baba kubetale raga mutwale eri ebintu bya ate ndo kyali kirudde okubanga tulaba yakati buli kintu kibaako wekitandikira buli kintu kati tulina reference ye Lango sub-region tutwalayo mbeera yagamba mbu taata yakoze eki yafudde kati tujja kweyambisanga reference eyo twogere n'abantu bannayuganda babuuse naddala bannabusoga gwe mundabayo otwogera ku tugenda tubazimba that is the role of Eastern Revolutionary Platform okusomesa abantu okutegeera ebyobufuzi waking up negotiating power demanding what they deserve okitegeera. You are bringing back what Mr. Museveni called the politics of identity. Ekintu ekyo nga in fact kuva ddanga agamba the problem that Uganda has had is the politics of identity. Saying fe wetuti abakuva mu kifo wetuti twagala obuyinza. Ekintu ekyokola gutolooza nti oli mu sidelining abantu abatava mu region yo. Politics of identity yakulaakulanyiza ensi yonna. Ediga wobo ziza akatambye mabega. Era Ediga oli bwakukuba n'akujja mu bya identification yo abakumaze kati nga jjajja bwe yatuyola ebigere wano n'atulaga nti is a nationalist avuga kya Uganda, the Republic of Uganda tebiriyo. Era in practice are practicing a politics of identity in terms of power sharing. What do you mean?
You also have omugati gwaza cake. Naba mugufuna omugati ogudda mu Western Uganda. Omugati ogudda mu Western Uganda munene okusinga ogudda mu East. Ekyo nina evidence in terms of infrastructure, in terms of service delivery. Eddwaliro ly'Embalala Ediga lisinga Mulago National Referral Hospital services. You are lying, General. Oh, services. Sigambye obunene. Njimanyi Bambara referral gy'ogamba. Services. No. I'm telling you. Nze nali ngenzeeyo ndi eyewitness. Nali nnaambuddeko abalwadde abali wali. What should your eyes see? Ajeno Bigirwa. Because you already inclined and biased against government. Gona alabachi. Osobola okulaba ebirungi. No anti kakati. Kati atenze bwemba ndabye nesoogera ensi mbanjiriddemu olukwe. In terms of service delivery, okiwulidde West yetulese. In terms of employment opportunity, West yetulese. Both in government jobs and private sector. Kula research ku bani aba controlling a private sector. Ajikulembera ye mumanyi musajja wa West. Erinya ndiera bidde managing director private sector foundation. Genda mu details olabe. Genda mu companies zinga Airtel. Genda mu companies zinga MTN. Those are foreign based companies. Yes, but they operate basing on the political influence ku ground. Tuloza nti bali mu air. Tebalina autonomous power. I want you to stop misleading Uganda. No, I'm not misleading. In Western Uganda, people are as brokers here. I am telling you, we went there in Western Uganda. Okukola country tour ne Mwami Kyama. Yes. Na yesebo twavayo ngengoyo zinyiriranga butu. Oyega tuberenga America. No. Anti otubanga tuli mu Republic of Uganda. Yeah? Lwache tu uniforming services. Services very uniform. For Busoga ne Eastern twine ebyaffe before 1986. Iyo musajja byakubye nasanawo. Tunulya the quality of life. Okiwulidde ey'abantu b'omu Busoga. We no longer have quality. Abantu kwegamba abalivinga obulamu obwakabi. Kubanga obulamu obwakabi bukolebwa ebintu bisatu. Mbulira. Ekisooka education. Okusoma. Ekyokubiri health. Okay? Ekyokusatu jobs. Mpulira. Byebyo ebikola obulamu obwoki obwakabi. Osomye bwomala okusoma bwolwala wejjanjabisa bulungi n'owona ate olina kyokola. Toyinza buta transforming family yo, toyinza buta transforming region yo. Tugende tutandikire ku kisookera ddala education. Education Western Uganda ne Eastern Uganda. Western Uganda kati yeva abaana bakola abafuna obuna mu P7 masomero kati gali eri yinnankanye. Last results watulaga nti no the best districts where I think there was I'm forgetting I think Barara yalimu itano mwalimu Barara. Yes, zintunga muzo nezo kali zeziridinga. Okitegera. Shema na yalimu I think there were like 5 and so kanga za Western Uganda. Okiwulidde. Kati education shiftinze never traditionally jiralieri kubanga abantu baletanga eno abaana okusoma. But one would say development has reached a point that even Western Uganda can produce good students. Yes, other regions are even developing. Even Uganda also can yes, produce good other districts are developing on the expense of Eastern Uganda. That is our point. Tukyasobola edigo yinza okuyayana kati omwana wo amalire senior 4 ajimalire emwiri. Tekyali issue. But mwiri yali producing zeko prime minister president. Yes. Kati yagwa. So chetukayanire wekiri. Tugende mu health. Mu health. Nga nakulaze kifaananyi. Linda amalwaliro agali. Linda ko kati. Nozojuka eddwaliro lye batwalamu omukulu minister bali omunsi. Dimamtwalemu around Kabale. Was it in Kabale ntunga mu that hospital? Baliokuba mu Chataling. Baliokuba mu Chataling. You saw how the dilapidated the hospital was. Andika kati fwe. Kubanga agamba nti aba wasted. Anti fwe tugamba General Museveni has wasted our time. Yes. So wekibanga waliwo ne byatana bakola mu Western Uganda nabo abalimbiddemu.
Let them talk as Western Uganda. We are advocating, we want another group to emerge from West as we have emerged from East. Naye demanding ejje tubuulire kubanga regions endala zonna ziraga nti West eri okay. Okitegeera era twabanyigira n'obanyigira nti balidde nnyo. Kumbe waliyo abakola ki? Nali ekyenjojo mu kuziika eyo nendaba abantu abaliyala yennyini entuufu era nenkyogerako mu kuzindaalo mulumbe kakati naye ekifaananyi kinene oyogera bw'otyo nga tonaleeta kifaananyi kinene njagala ndeete n'enguudo zobadde osinga okusoosowaza wagenda ekyegego olaba enguudo zaayo ekyenjojo waziraba enguudo zaayo oyingira munda eyo ogenda osalira ekazo kuluddako buuzi eyo kamuli eyo I think. If I'm not mistaken. So what I'm trying to say is all Ugandans are bad love. Kati olaba oyinza kufuna bujjanjabi kyabwe. Kati ekyemulago tukikulage nakyo. Ekyemulago nakyo yaga tukikulage oba tugendeko ekiruddu wali. Kakati byenjogerako nze mbitegeera. Yes. These are practical examples. So omuntu yenna avaayo criticizinga our argument. Aba tanaba kutegeera kizibu kya Uganda. Ekizibu kya Uganda twetaaga decentralized power Mwami Museveni gy'alina gy'akozesa okugabanga bw'aba yagadde tusooke tusike eyo tugisikambule ku kifuba tugisikambule tugambe nti for Easter because otunulira population census nga bwe yafulumye we are 11.4 million people tetulina bargaining power ensi Busoga yoke eri 4.4 eryo gwanga Croatia ina abantu million 4 okiwulidde erina World Cup erina Euro terina World Cup yatuuka ku final erina basita ku lukalu lwa Bulaaya okiwulidde eri money supplying Europe Croatia ey'abantu million emmeka kakati ekintu kyenjogerako so you're saying as Basoga you are 4 million people so you want to have leverage. We are the second majority but we are the second majority you bibyo bya Bulaaya ensi ezikulaakulanye wezityo bwezijjanja abantu baazo compared ku biryo byebasoose okuleeta kandi kyengamba oli mu Africa lindako you cannot even sustain I am a human being. You cannot even sustain your economy. I am a human being. You want to live like a guy from the United States. Anti kugambye goba okuba the politics of identity go kimanyi nti Croatia okubeera nga weekalyawo kasibwe katyo it is because of politics of identity. But also Rwanda having a genocide in 1994 was politics of identity. Anti naye mwalimu okunyigiriza kuli kwoli mukwogera okuli mwalimu okunyigiriza kuli okwaliwo kubanga omusajja yali abatute emyaka eme and you breeding anarchy. In fact this is the solution. This is the solution. Nti Eastern tula ku meza gituleko ne regions endala nazo zijje zoogere. Yes. Najo zijje zoogere. Naye region endala tezikirizibwa kwogera. Endala ne dominating. How? Ne chenjakala ombulire domination joyogerako. Wentandika okutunulira bogamba bali marginalized. You have most of the lion's share, literally. Not the lions, but you have a very good share in how positions are given out in this country. And for you are counting positions. You have vice presidents, you have the speaker, you have prime ministers, deputy prime ministers. So, what exactly do you try to... Chicho yagalo kakazanti westi yeri mu chintu. Process. Ngate chintu. Namwe mwechimu process etwalawo katukomeo kuva mkuumula mkono zili edachika 3 ezibulayo kwera sawa 3 ezokumacha. Let's go for a short commercial break. When we come back, we still emphasize the politics of identity with General Bigirwa Moses. Lwacha yaula mu gwanga lino ngate gwanga lina we lina okulaga. We are a republic and we are going back to the default settings of antagonism by tribes. And there is a growing phenomenon where everybody is looking at the people from the West as people who have either stolen from them, robbed from them, or disenfranchised them. What does that mean to the politics of this country? That and much more will be back in the second hour of this particular show. My name is Edgar. I'm still with General Bigirwa Moses.
oyagala kwawule The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto Ani ayugayuga ku ground. ani gwe baabuze Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi Oba yo DP eri kuki? olwojeema Bano ba MKCG bo baddawa. abo bafuna CDF baamala tebabanja olwo baba ate bange bali kuki Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. ani oyo oba Ye ali kuki? oyo tiomuleketa gambanyiga mangu Ebyo byonna birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamu ne Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2 At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. What a church, Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Yes, Charlie ku Mighty Drive Show amanya nze Edgar Matthew Karohanga. Nchali no Mwami Jeno Bigirwa Moses. Tuli musawa ya feyo ku byatenga yesembayo wano ku The Mighty Drive Show. Abagala okubanga mulaba shows affe zenjawulo. Tulina show nyingi
tulina ekyo gye bayita the hotline egenda beerayo olunaku lwakawungeezi olwaleero Monday okuva ssaawa mpaka ssaawa 3 ez'olweggulo. Then tulina the political dice ebirayo lunaku lwa Sunday. Tulina ssaawa 2 tulina the voltage ebirayo ku lunaku lwakuna Thursday ku ssaawa 1 paka ssaawa 3 ebira mulimi Luganda baboogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga. Tulina snap talk show ku Saturday ebirayo ssaawa 12 ez'akawungeezi. The interface ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye buli lunaku lwa Friday kuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 8 ogw'emisana. Osobola okutwegatako shows nyingi, Afro Caribbean Link lunaku lwa 3 ne shows ez'enjawulo. Tulina ne the health hub naye ebeerayo mu wiiki omu ku ssaawa nga 10 lunaku lwa 4. So osobola okuba nga otwegatako n'olaba shows ez'enjawulo. Tugendedde mu kuwummulako nga nkyali ne Bigirwa nga twogera ku nsonga za politics of identity geno. Otugende mu kuwummulako nga ndi mugamba omisiri nga bannayuganda ogamba nti temulina Lions share as Eastern Uganda. Vice President ava mu Eastern Uganda. Speaker, ba Prime Minister abamu baveeyo, ba Deputy Prime Ministers, mulina ba ministers, ba cabinet ministers bennyini mwebali, mulina ba permanent secretaries. What exactly do you want for you to be sure that you are part of the system? Kakati wana Edgar webale kuleeta nsonga eyo. Kisookera ddala process ereeta abantu abo mu office gye tuli mu kuba kati nfu etya kubanga osaanye okimanye nti bwe tuva mu kalulu ne tuyingira kuforminga government Mwami Museveni oba akabbye oba akoze atya abantu babeera babiri abali sure kubeera ku cabinet list. Asooka ye Moses Ali Northern Uganda Jumani. Jumani, that is West Nile. Okubiri ya omukyala Akena naleba Mongi. Okay? Kati kwegatiddwako Norbert Mao. Yewo kusatu. Be bantu bokka babeera sure nti bakomawo ku cabinet. Kuba ku cabinet list ekunukiriza abamembe 10. They are only 3. Why? Because they negotiated their entry okubeera yeeyo n'okuyingirayo. Kakati abasigadde bonna mpulira omusajja akwatirwa bukwatibwa kisa. Abantu nagala no kampeyo gundi for purposes of regional balance no kampeyo gundi. Era Mwami Museveni bulwalirizinga cabinet list bwe pa ebeera breaking news. N'okulabirako abantu abali surprised, n'obeera surprised. For example, cabinet list gye yaleeta nga twakava mu kalulu eyagirako captain team leader omukyala Musafiri nga prime minister. Everyone was surprised. Kakati ekyo twagala kikuba nti enonda y'aba minister baba baserving appointing authority kubanga yabayambye buyambi okubawa ekifo balwanye byabwe so tebabadde backed up by their regions balwanye byabwe abamu bamalira mu basawo Baganda abamu bamalira mu Kereziya abamu bamalira mu bakalucho leaders mogereko n'omukulu lobbying okiwulidde kati such kind of ministerial positions niye mubeera n'ekikumi nga ziva mu region yemu tewaba nkyukakyuka because muservinga interest zani zoli fe twagala ku mulundi guno twagala tugambe nti Eastern Uganda tulina abantu milioni 11.4. Okay, mulimu abalonzi emilioni 4 abalonzi emilioni 4.5. Kakati gwe eyesimbye okubwa president gwe twagala okuwagira otuwaki in terms of power and influence, not position is alone. Abantu betanira nnyo ebifo ebikola amawulire ng'obwa minister obwaki naye omanyi transactions eziri mu government parastatals omanyi abasajja sente ze bafuneeyo mpitirivu nnyo tebamanyi ba minister basajja kibogamba abali mu ebyo ebitongole ebyenjawulo ba PS banda secretary gomanyi amaanyi ge balina naina ati mulimu ba PS abaveewo anti kati kyenjala okutegeeza
accounting officers abafeewona bo bangi anti baatuukayo batya balobinga byabwe abo minister bebajja ne beegayirira nti sebo mpaayo ffe tugenda twagala ku negotiating our share right from ekifo ekisooka paka kuba OC station. Some people think that is the idea gye waleese eyamba ggwe because ekusooswaza nekufavoring abantu ba eyambanze era kamuli bagamba for you are okay. No ogenda kufuna ekifo I am working because up. People believe in your idea, yes. But it's not nationalistic in nature. No, I am waking up 11 millions of people. Ogamba otya nti I'm going to benefit alone. Nze sine wadde n'olwataano. I am struggling. It's not about the money. Yes. Wadde nabula balowooza nti olina ne yes, by the way. But I am struggling. Akamono kevuga kaako kalaba n'abanumpu bakanangira. Singa nina sente mu kintu kino singa tolaba masini bwe parking awo. Ekya sente kyo nange sikikkiriza nti ozirina. Yet. Naye abantu baawano olw'obutamanya bwabwe babalowooza. Mu mwaka gumu ogenda kuba oyingidde parliament, sure deal, because of this yes. idea. Do you know why? Lwaki tulemera kwena ensonga? Omanyi lwaki Kenya eri kweyo level? It is because of politics of region empowerment. Regions are empowered. Tewaliwo president talina ggwanga lyonna mbw alifuga. Abakikuyu balobinga. In fact waba Ruto kati olwaleero waba alina kyayagala okola manya nti support alina ya region ye yokka. Wadde nga naye wali abeekalakaasiza gy'ava. Okitegeera. Eggwanga lyonna abatalirina. So in simple terms, our idea fights the dictatorship eri wano. Okitegeera. Twagala regions zibeere empowered. Nga wabeerawo ensonga ejja ng'eze wano mu central kubanga power wano government establishment ezisinga ziri wano mu central. Parliament eri mu kwerogooza nga tusobola okusituka. General Museveni ali mu kwerogooza Aleese idea ekitakola nga tusobola okusituka. Eyo tutuukayo tutya nga tuli empowered mu region zaffe. Tetusobola kulwanyisa bwannakyemalira nga twefuula mbu tuli muki tuli mu universal politics. No way. Tekisoboka ekyo. Kubanga nze byentegeera ow'omu central si byategeera. Mpulira. Naye ate ow'omu central wampulira nti nsituse nina byenkola ebiri against ali mu buyinza naye ajja kusituka. Era seetaaga kujja Kampala okwekalakaasizaayo. Okyogeddemu kati oleesemu element ya regions endala. Lwaki mba nina okujja n'enkwegattako ng'ate olinga atansooswaza nga Karuhanga, because for me I'm coming from the western region, right? So how do I feel a sense of ownership to support you? Why should I be for your cause? Because it feels it's an Eastern revolutionary platform. It's for the Eastern people. Why do I need to care about what is happening? And yet, if you were to take power, you need a Karuhanga too, because I'm also a Ugandan. Yes. I'm also a voter. Yes. But do you know why? Omairuachi, Karuhanga, who comes from the West, you are 2.2. Okay? But you have dominated the rest of the population. What do you mean by dominating? You have dominated. No, just say I have for 40 years. I have a leader has come from the Western Uganda. It is a domination, man. It's a domination. It's a domination. Yes. Kubanga, oli milioni 2.2. Naye buli factor sebo gwogifuga. Ffe tulina gye twogerera sebo. Era tuwaliza era n'okuvayo okwogera batulabanga political criminals. We are trying to divide the country. Yet wali eribu practice gy'oliko. But you know the Western people are also broke like you. They are poor and having the same problems. Naye obadde okimanyi nti bw'oba ogenze mu Western Uganda era yala ogisanga wano mu Toro sub-region yawa watonotono ne mu Bunyoro yala ogisanga but great Ankole far west Kasese naye great Ankole tokyasobola kusangayo omuntu ali yala Mbarara Shiema of district bonna obukola Ankole ate the Kabales the Kisoros abo babinywera sebo tubayita ab'omuzannyo babinywera. But that is not the point. The point is, what point are you making? Twagala tugenda kolagana n'abava mu Western Uganda. Okay? Yeah. Nabo rising issues, irregularities eziriyo.
Let me give you an example. Please. I was talking to a Muchiga man. Nagamba, but Bigirwa, do you know obusungu tulina fa abavuye Buchiga? Nti aha butya. Nti whenever we rise, ogeza kuna for kufuka ba president nga batukuba. Yes, bakubye kano besije oyo kale netuka katumuveeko mbabazi bwe yakula naye ne bamukuba. Nafe we against this government konza oze. We want to bring those issues on table. You go to Toro and see what is happening on to table. Yeah, issues ezo nakazivueyo zijje twogere ebituufu ebya Uganda. So si kwerimba mu Museveni alina kyakoledde eggwanga tekiriwo. Abantu abatonotono babbye bubbi. Okiwulidde? So mweyembeera sebo ekintu kye tuliko kituufu nnyo twagala muwagire ensonga eno yegenda okwansalinga the political it's a political party, by the way. Try to explain the real idea, because I'm trying to, for me I get it. But Ugandans believe now you're bringing another front, another political party. You're trying to metamorphose. But is this a political party? Because this is a pressure group. Okay? Era obukulembeze bwayo buva mu bibiina ebyenjawulo. Yesterday was on TV, silent TV in Jinja. But our Jinja State Commander is an NRM. Julius Ziwa is an NRM. Which together. Only NUP yefunye obuzibu mu kintu kino. Yonga yo. Isolating. Yetute egenze mu Kasonda nekola entondo nevuma okiwulidde. But nze Secretary General wange wa FDC. Yes. Okay. Deputy wa FDC from Mumbale. Okay? He is a young man, an engineer. Okiwulidde. Abakulembeze abaloko mu region babibiina byanjawulo. Naye ebibiina byabwe tebina baba criticizinga nti lwaki mukoze eki? Mukoze pressure group eyo. Because pressure group eno ina issues endala nga bwoziraba bwe tuzijjayo. Zikaawa. Ekibiina kiyiza kukkiriza zoogera. Okay. Zikaawa. Ebibiina binaku zino ze binneewo nti kiwanze omuntu ayigatta ku kibiina I'm wondering. Ebibiina byagana olonda simuju. Nga se tetulinawo naawe. As a speaker of parliament. Yes. He's representing your idea. He's a potential candidate and we don't have parties wano. Tuveewo. Atenze bwe nkugamba ekigambo tuveewo. Tugende mu budget process mu dakiika nga bbiri because maleja tugendeko ne Kenya. Budget eno yayisibwa naye ate bateekamu ennyongereza ya butabalika nga babiri because it was originally it was around 59 I think trillion ne bagyongeramuko sente okubanga ewoza 72 trillion. Ate that according to the constitution eba teri legally binding eba tesobola actually working because bagigasegase mu dakiika esembayo ne bapampingamu ebintu naye ate already eringa tewali muna Uganda akifaako ekyo. The budget bamala doji readinga sente zinaatera otebwa olwo in fact ne sente already ezatandika okukozesebwa jukira simateeka abawa akaaganya okutandika okukosa I think 0.2% of the budget until it's actually really passed genuinely. So the question I want to ask you in just a few minutes is, where are these people getting the money that is running government? How are we running as a people? Kambuzenga fala. Sente ze tugenderako zivaawa. Eggwanga liri mu kutambula likyakati. Literally. Njagala okutegeeza era abantu balinjagadde nnyo. Bakwagala. Abantu balinjagadde nnyo kuba nze ngenda bawonya ebizibu bino bye tulimu. I am telling you. Bino ebintu bye twogera wano. Mwami Museveni ye Minister of Finance. Chief Minister of Finance. Yes. By constitution. Oli muyambi we. N'abayambi b'abalala. Yajja n'asoma budget n'agisomera yasooka n'ajja mu State of the Nation. State of the Nation 80% ebijoogerwamu biba biri mu budget. Okay? Yes sir. Si eyo sona? Yes. Biba biri mu budget. But yajja just kunyonyola biri mu budget. Yes. Ne budget ye whether ya performance. Yes, kati jajja atugamba nti yajja n'akola State of the Nation address nga tanaba kusoma document ya budget because by the time wojira okolera State of the Nation budget eba eri ready because it's just 1 week olwokuna lwa week eno State of the Nation
olwa next week budget. So budget eba erirwedde kati kiba kitegeeza yajja kwogera byabufuzi yajja kukuba lwali okay kati tugenda otuuka ku lunaku lwa budget nga tamanyi budget ye ensoma ki ezitowa kyenkana ki baataddemu ki kuba inflating amusente zawo za 72 trillion. Yes, omanyi kyekitegeeza okuva ku 53 trillion previous national annual budget ne tudda ku 72 trillion. That is almost 21 trillion. Yes, zoyongeddemu. Exactly. Kwegamba tukulaakulanye tutya mu eyo gap mu week atega ziri inflated in just a space of 7 days. Okitegeera kakati kiba kitegeeza General Museveni takyalina realities za ggwanga lino ng'omuntu omu yenna akuze mu myaka. Nze ndabira ku taata wange mulwadde ali ku kitanda ali mu myaka 87 talina kyasobola kukola era amaze akabanga kanene nga talina kyamala fe batabanyi be fe tubikola ki fe tubitambuza kati obitambuza nga bw'oba oyagadde. Kati General Museveni ekimuyamba kiri kimu yali badde yagwadda ku ndiri nga bataata baffe kubanga bo bataata baffe bali mu yala yali badde yagwadda running budget in the course of this thing. So as we continue, General. Yes. So what do you actually want to clearly stipulate here? How are we running government? Such a scenario, how are we actually running? No, we are in the state of Gwagamaya. Nga abogera vocabulary batera okwogera Mwami Museveni takyali mu control. Kivula wasente bazimutwalako nnyo. Nawulidde nti budget yagiziza mu parliament. Yes, anti kyekyo. Kasita baagi inflating nga balina ogiza ate mu budget era. Kati naye parliament, sorry. Naye akolera ate ku pressure ya media. Kubanga media yejjayo ebyo. So si bali basajja be. Media yejjayo ebyo ne bikola debate n'akola ki n'apiikinga kuba asoma nnyo monitor asoma New Vision. Okiwulidde? Sometimes in social media agikola ki agifollowinga. Naye ate ennaku zino abadde ali serious mu kulwanyisa enguzi olowooza kikyo kuba yakizze namu. Abadde talwanyisa nguzi. Then I'm trying to dispute you. I feel this time round he's genuine about fighting it. Because he needs the money. Yagambye we lose 10 trillion. Nazi kubali yanagamba 20 trillion wazibala mu billions of dollars basede nyingi. Like what to losing as no sente. That means these people are parasites. We need to get them. Andi kakati kankubuli. Atakula zine signs ezira gati kankubuli sebo. Mwami Museveni tali mu kulwanyisa nguzi. Mwami Museveni alina candidate gwazizo okuimajinga. That is the fight. It's in what we don't see. Nze nkubulira. Akimanyi bulungi nnyo nti enguzi bwagiteekako ekigere eky'amaanyi tasigalawo. Ekyo okyogedde nnyo. Ne opposition banje abakyogedde. Tasigalawo. Thrivingira ku nguzi. Yes. So kati kyaliko. Saagala weerabire document yange Edgar. Njijjukira bulungi. Ensonga Ssemazonga yali ya mukaaga. Yali ya mukaaga. Yes. Saagala weerabire conversation gye yalina ne ba agent ba Anita. Ganita. Kubanza breaking ebintu bino. Okitegeera. Era Mwami Museveni akonsuminga intelligence yange kubwerere. Naja akitingirako. Abane balowooza nti yakuwa ssente. Abane balowooza. Okiwulidde. Anita yali agala bwa president. Anita ng'azimbye capacity. Ng'asoose kuzimbira mu ssente. Okiwulidde? Yes, sir. Kyovulaba mu national budget abadde awagikamu ezize by 2021 woka yawagika mu billion yaga tewazira mu petition billion ya 3 kakati sende nyingi kati buli financial year wakaita financial year 3 buli financial year abadde ayongeza kati ayinza okuba abadde ayingidde billion nkaaga. Omuntu kati azanya kweyo level. That's a lot of money. Oboyogera bituufu. Bituufu. Omuntu azanyira kweyo level aba agenda kwenganga. Abali mu kunoonya power. Because abadde amaze okuzimba financial base ey'amaanyi ng'ate naye ajja mu government. Ekyo bwakimala natandika okubuying out
ba agents ba government ejo baita influence yes ne bakolera mu influence ye ne mu interest ye ekyo bwakimala abadde ayingira amagye abadde tanatuuka abadde agayingira ate liwe yali mu kalulu amagye tegakola byayagala kali President Museveni yagambira nti it was like a movie system ya government yakolera mu interest ye mpulira sebo okiwulidde ne bakwata opponent ne bamujjako empapula z'obuyigirize ne bamujjako ne sente zalagenda okozesa mu kalulu ebintu bino yonna president ino yabikakasa toli mu kwogera bigambo bya yabiteeka mu buwandiike yabikakasa kakati Mwami Museveni agenda okuzuukuka ajje ku floor ya parliament ategeere ekigenda mu maaso ekituufu nga bamutwala nga bamutwala kakati ye fight eriwo ali mukuba kati mukanite kasooka okuzimbululawo tikati mukyakabadde kamweto kubenwana ya Mwami Museveni osanyo ogitegeere nti tadduma budumi nti Edgar alina kyakoze akukuba direct ntekane mawulire tadduma ujjukira engeri nakalaba abantu babiri beyakamanejinga nalaba yamanejinga Sejjusa nendaba yamanejinga Mbabazi tadduma direct time wetuuka muzima ng'omukyalo ono nga biri abimukage tewali kimbaddeko n'akomawo era n'abeera ne speaker toswalire tasobola nawe ate kakati ayitawa ekyo nekyo ate tukikayaneko omanye emirundi gyafukamidde ewa jjajja weyali Lwengo yagamba nti ne jjajja yamutumye n'obubaka n'abumu ebyo yeetuma yeka ate jjajja atuma bw'atyo jjajja atuma bw'atyo jjajja oli omulabyeko nga agatta obubaka bweno bwa muwoozi kubono yakwata akafulusi k'essente nti kulwa General Museveni ne muwoozi emiliyoni ameka n'omwoyo omutukuvu gwali obirabyeko ebyo yali agezaako kugula buganzi addeyo mu bitabo by'omusajja naye Museveni ye enzanya ye bw'aba akutadde mu mutima era ng'agenda kukuba mu mubiri asigala naawe era nga mutambuza n'akukuba by process asooka kukuba n'akuggyako abantu babakwetoolodde n'abayuzayuza bwe yali akuba Sejjusa we yagenda mu Ekizayiro Museveni nga tanaba kwanukula statement yonna yasooka kuspendinga billion 4 mu ba veterans yatambula district ya 27 nga naye tanaba kwanukula General Sejjusa direct naye ng'ali mu kuneutralizinga network ze 27 district yaspendinga 40 billion kati ekyo bwakimala n'amanya nti ground eri safe ono network gyali azimbi yonna mazo dismantlinga kakati awo n'atandika omwanukula namugabo oba oyagala nze address ogimanyi nakasero jangu yamusasulira n'ennyonyi kati Sejjusa agenda okuvayo bw'ati nga talina kyayinza kukola network ye bagikoze eki kati yadda ku mukutu gwa Twitter kwabeera okwo n'agamba abavubuka muli mu kuzannya buzanyi at least when I was young I had a belief I had a vision I fought for it I brought it for you mukyali awo mutudde anti kakati nabo tebandirwanye ekyabatwala mu nsi nga ina point leadership Neto juwe anti point ajirina. Point weri. Because he agamba in my generation, for me I did what I was supposed to do. Ngezeza ko imilia yesinga nkuze, biganye, but in my time, I fought for what I did. I put my body on. Na ye kyamuyamba balina kibayita Yoweri Kaguta Museveni. Tegeza nawo mu respect. No, you're succeeding. You're succeeding. By that so kaya nyabuli chimba. The man fought and he won the war. He won the war. And he won it. Yes. Because it's been 40 years. Yes. You're succeeding. So, ekisobola kimujjako. Yeah. Era basajjusa baani bonna bola bawo bonna. Kasito bajjako Museveni nga anafuwa. Gwendaka yayimiridde. I know it's true. When you take Museveni, all of them become less in a way. They are weak. They are weak. No other genocide. Oli master waabwe. Era Museveni ababutabeerawo mu myaka egyo. Era twali badde mu era y'ababota abo mutwaliza nnyidde paka mu gye kyenda. Are you the Museveni of this generation? Even beyond that. Let's go to another Uganda. FDC eresa amaanyi. From Galaba.
abantu bangi rallies yakakola ndoza bbiri basooka ali mu teso bagikola nejjuza babadde bugisu mu bundiyo abantu ne bajjula FDC is back. Yes, kakati era simanyi lwaki mubadde mukola ki mubadde munkayanya about politics of identity. What FDC is doing, bamaze okuteeka mapu ya Uganda ku meeza ne bagamba wao tusobola okusigaza nga weewo we have Teso and Erigon full stop weewo. Let's consolidate our support here because sub-region ebbiri ziwesa ababaka asatu kwana okitegedde zibaweza kakati they are consolidating their support. Omulabo omuntu is this genuine support or just kinyumu? No, abo bantu bambale baagala era naffe twagendawo twabafuna naye lwakuba bano batusinzeeko bano bangimu. That's what you want to say. Nedda. I was there with Kyagulanyi. So for this as okadde much to it because it looks enormous. Bangimu kaabo atusinzeemuko abantu bangimuko. The question is, are these supporters? Are these actually people who can create change? What are these? Oba just magwabaze for entertainment kinyumo bayimbi mmere. Not mobilization wobo mobilizinga okozesa tools zonna eza attracting abantu okujja kulaaleyo regardless oba ekibaleese bakimanyi oba tebakimanyi. Exactly. Are they politically conscious? Are they aware? That is the details now. Kati awogira ku ate ku page yange it's a revolutionary platform. We want these people to be politically conscious. Bategere kiki balimu. Kakati abantu b'embaala awo n'abantu b'Eteso bagamba nti katunyweza awantu wano tukozese these two sub-regions to negotiate. Era nze sibalinaako nandala ne Namuliyat sibalinaako mutawaana. Bona abansuuziza ezo sub-region ebbiri nja kusigaza Busoga ne Bukedi. Tulwanire okwo. Bulo begatteko. Ebyokubegattako birala byo. Kubanga babaddewo for long balina ebintu byabwe ebibasobaganyeko bingi obimanyi bulungi. Kati abantu baagalayo ekintu ekipya. Abantu baagalayo ekintu ekipya. Era njagala bembracinge the Eastern Revolutionary Platform. It's a new thing. It's a new idea. Kwegamba mbyobufuzi olina okuleetayo ekintu ekipya ekidriving abantu. Kubanga FDC okayoka tukyasobola kugirekera mbeera nti kati yeetambuza struggle. Bano abisane ne bannaakanyi. The Prime Minister. Abisane nabo in ideas ku ground. Kubanga balimba abantu eyo mbutu tuli mu government. Kumba abanyolo baavu. Gendo bisali nabo naye kabuleta tolina kijja kugamba muntu we Kampala kuwuliriza. Omuntu we Kampala tena yawuliriza Kyagulanyi. Nga Kyagulanyi watalina business bunyolo. Tiwalaba mukalu we twaliyo. Kandidate wafuti yaweza bululu bitano. Because we are Nupu yawa kibina kya Buganda. So those are just the facts that we don't want to speak. Yes. Kyenjogerako kituufu. Kyagulanyi yakubalala y'abantu emitwalo 3. Ehoima mu bokisi ne tufuna obulu bitano. Masaka nakubalale y'abantu bameka. Masaka nakubalale y'abantu bayitirivu nnyo era n'ayola ba. That's true. Ne tugendereramu nakubalale y'abantu emitwalo 2 n'ekitundu ne tufuna obulu 7. Abantu bajja kujja bakuwulirize. Naye toli waabwe. This is a fact. Ne bwe munakola mutya mujja kukomawo ku kintu kyange. Musaga. Okiwulidde kakati mugisha muntu kyabakola afuuke Bigirwa w'entungamu agambe nti bannaye ankole what is going on. Eggwanga litunyigidde nti we are well off biki but there is ABCD. Because they are not well off. Yes. That's the reality. There is ABCD. This is another version. Ate oyogera bwotyo. Well, wetegereza mu regions zino. Yes. Let's look at Western Uganda. Yes. You look at that Western Uganda, buli omu ajja kulonda. Okay, according to the results. 99, 100%. Ironde Mr. Museveni. Yes. And to some extent, abantu bagamba mbu wabba akalulu
But to some extent it's real. Because all of them have an idea of saying, okay, what there's news of what's in us and the most, never very much. Chintu chaffe alina muka comfortability. At the end of the day, by the way, Chintu, nemu voting patterns oja chetegereza. Ndinaba atiba voting am Museveni because he's the best or they love him so much. Because he's ours. In fact, wala best we are destabilizing that region. Kubanga batandise okuvoting a different person. Kituufu nnyo. Because at least they would identify with best. Mugisha muntu yali badde atuyamba ekigambo kiri kimu. Nti ifu Bigirwa agenze Busoga ne Eastern ataddeyo embeera eyo. Genda nawe otataganye Mwami Museveni wali mu West. Tugenda kufuna national outlook teriyo. Kati nze ngende NB njogere ki? Museveni yakikola ati ofuna national outlook. Museveni yawamba buyinza. Era Museveni yabakugira mu approach za fezino. Tiyalifuuseko president wa Uganda. Yajja by the way. Yafuna ne wawe tibamu. Mwangole mwenyini bamuleta kaguddeyo. Ndoza yakajja kasese wa Christmas tiyo. Ate nako yakafuna wa DP bamuse. It was Mukalulu a wakati. vote, I think. Yes. Niwe muwa sympathy vote Mwami Kiyonga. Okibulidde. Yali tasobola kupanuwa. Kakati yasala amagezi agakwata obuyinza obw'ekibuli. N'abunyweza kati n'azimba ekintu kye. Era agenda okuta ebibiina by'obufuzi. Tudde ku muzindalo gw'ebibiina by'obufuzi ng'amaze okunywera. Abantu Mwami Museveni tebamuwagira nti alina ideology ya kabi nnyo. Bamuwagira because yalina obuyinza obugaba ekyokulya. So it's not that he's the best of our No way. Nze manyi abakulembeze bangi nnyo abakola ne Mwami Museveni naye those are your bosses. You can join them. You are now advocating for Mozi. Wakoze bitya notunulira abajiga nogamba eno population yene netuyamba okuguka. Etamanyi na dynamics za byabufuzi. The questions do they need to know? Eno population yene netuguse no atengo ojetaga. But ojetaga naye etutuseewo tutyawo poor leadership kibulamu. Poor leadership kubanga leadership kati Mwami Museveni leadership gye providing mu myaka gye 7 paka mu 86 oyaggukira ndowooza olaba engeri yali atambulamu okitegeera yali agala power emaliriza agikoze eki agifunye kakati tunulira n'entambula yaffe aba generation yeno twagala power nze nange ekyensi bankubuuza wano. Yes, nga mulinga abatagala buyinza mulinga abali mu kuguumanza muleta excitement. Ekyamazima but there is no really need for ekyamazima nze nganze Bigirwa Moses Kyagulanyi yeetaaga okunconvincinga beyond reasonable doubt. Oba ali mu power game oba ali mu politicking. Beyond reasonable doubt. Otherwise gwetokiriza nti Kyagulanyi ayagala buyinza. Enzanya kati eriwo tesobola. Ate obukwata otya kati gwe mbuulira. Ali mu bazungu afunayo connections, funding, support that can come and at home. Gomanyi Mandela we yali seba linda wakati wera ali mu struggle. Mandela nga yatambula amawanga kankubulire muganda Mandela tiyavanga ku nnyonyi. Gomanyi ennaku gye tulina mu opposition ennaku yennyini eyoza lumonde. Gomanyi ani yatuukiriza okukola country tour eyasooka? Ani abakkiriza? Gwe sooka weebuuze lwaki tetwagaanibwa? Waliyo kyebuuzizaako? Ne Besigye tagaanidde ne muntu abadde akolanga structures. Va mu bya muntu njogera. What I'm trying to say is that it's a system so babakkiriza. Ate kati lwaki tetugenda? Anti mwamenya ku mateeka. Let me tell you one thing. Museveni was fighting his son. Bino ate nkubuulira bino ebintu ebiririyo byobadde tomanyi. Was trying to downplay the PLU. Okay? Yali yekoze eki? Eyimuse. In fact yasooka okukola tour zaayo nayo. Yes. Kakati mukulwanyisa PLU nagamba akoze nti omuvubuka ono ayagala kumera ndaba agenda akola ki? Amera. Kakati kansooke muteere embwa. Mwami Museveni tanayagala kuwaayo obuyinza akyabwagala. Kamuteere embwa. Kakati ng'agamba Nuupu muyingire ekisaawo.
ng'agamba ebigambo by'oli ng'agamba naye yagamba ani kuba ffe twakera bukeezi awo nga secretary general afulumya ki afulumya program we are going for country tour tutandika nambarara February nga tutandika kuwanika mbarara we are coming mbarara we are coming goma kikigeza Museveni okuleka okubeera ara embarara wali eri naye yabanyigamu mwina veni yali kaceeka naye babateeka nawa twakubana mu kibuga wakati I thought babasirika secondary school awo Saturday secondary school anti mwina bera kaceeka ne wagamba amuveeyo mugende twalina mu kibuga wakati ne tufumule n'ebigambo ebifumu sijagamba twafumula kwaze saayogera twali tetukkirizibwa kwogera kulaali mukulu yeka yakola ki yayogera ne tuvaayo ne tugenda effort uninterrupted ne tuyingira Kasese kali tutuuka e Kasese ntulamu ne bannanga awo nenga naye bannaye kintu kino kiki kino omusajja ono n'atuleka ne tutambula ne tuteeka eggwanga ku bunkenke ayagala kwakivinga ki kati nengama tiimu yange endala nenga tuteekemu ekirungo tulabe kirungo kye nenga tuprovokinge security apparatus eziri wano tulabe oba zina respondinga ne tuteekamu ebirungo ebyo ne tuprovokinga kwaliko Meja Mulamba atuwerekera ne tata y'amagye teyali DPC yabeeranga nga bakola ebyabwe naye waliwo Meja wa UPDF Yeke kitegera eva kubanga kuleka complimenting police yali that week police naye babivaako da because I wonder every time they have to be there are many accusations in fact nekati omwami ono Dean Lowa Sava bamaze do musamoninga Joel Senyonyi kulwe bigambo bya siba abongesa tenga ku bigambo bya yogera nti NUP is an entity of government of Mr. Museveni it was here to just rubber stamp the fact and why I'm telling you the magnitude of the problem is that many Ugandans wake up many have lost their lives because they are fighting for NUP fighting Mr. Museveni atoli mukuseka simu siza butaseka kubanga nze kati byenkugambye abana bali kukigumaza abagira NUP bali mugambye ndi General Bigirwa Moses nkuwadde scenario yeki atenga teri would you disputing on your own risk? I don't have evidence to dispute it. But do you have evidence to confirm this thing you are saying? You are the evidence. I am the evidence because the PPF 005 tuweze kumpakanya kuki mission bwe yagwa ne bagamba mukomaawo ekyo kimala full stop muwozi omuwulira siamuwulira anti yayingira obasidi ebyo byonna yali nankanyi steps Mwami yatekinga nenge kyasooka era raleze twakuba Mwami Museveni n'agamba muwozi nti obalaba bano tonabatuuka bayinganga obalabye abayaaya abo obalabye in terms of numbers in terms of courage abavuka nga bafungiza bagalera agenda Bobi eze nyimba module eyo nagabo balabye nolwensonga eyo genda mpola namuza mubalakisi tetushamuulira kati politics agenda maaso mu Uganda wa kika kya waggulu nnyo nze ntandise okukkiriza nti wa kika kya waggulu nnyo era bw'oba fala if those things you are saying are actually right I am telling you that means the population is just taken for a rough kwegamba era nze sijja kulimba bwe mutawagira kye mbagamba mwe mumanyi naye bino ebiriwo birala nnyo buli region mukkirize. But how can you say Kyagulanyi is working in Museveni? Kyagulanyi was almost murdered by by the security forces in the election. Ati kakati ndaba omusajja almost murdered. Kati kankubuli gwe Museveni over 54 Ugandans lost their lives. Gwe Museveni bwazanya naye Edgar soma ku Museveni muganda Museveni musomi nimba desimukiriza kwa Museveni si wa bulijjo nti asobola okubanga si wa bulijjo muganda wange bwa enzanya ye wetaga okubanga otuula wansi n'omuwa obudde
obudde era ze waba ayogera muwe obudde nembala ebigambo. Okay, waliwo invisible hand mukyakyagulanyi n'empuuga kati the Buganda disagreement. Let me just call it the Buganda disagreement. This is a Museveni game. Museveni yagala kuachivinga bintu ebi to destabilize Buganda because Buganda ye capital ya Kyagulanyi. Okay? Yes. He destabilize it. And then two, kuba abali credible by GM. Kifuke dala kintu kyaba foot soldier. Abataweka buyinza. In short. Kubanga kati face opposition y'abantu basatu. Kyagulanyi, Ssenyonyi, Rubongoya. Ye face opposition. Omanyi kye kitegeeza? Ekyo omanyi kye kitegeeza kyokka ekyo? Kitegeeza olutalo tewali. Kye kitegeeza gumanyi abantu Besigye byabeeranga nabo face opposition. Mu Northern Uganda nga ina ba Professor Ogenga. Musajja mugundiivu. Okiwulidde? Nga ina ba okumuriganya ina baani mwezi nairo nga ina ba Wadiri. Nga basajja bagundiivu. Bebajja ku board ba consulting executive. Busoga nga ina Salamu Musumba, Abduka Tuntu. Nga bali mu prime time yaabwe. Ngola abantu baki? Bamanyi. Bagundiivu. Era ebintu babikola. Okiwulidde? Only that nti system yali ekyali y'amaanyi nnyo gye bali bakola ki? Balwana nayo. Mu Central nga ina Dr. Kigundu, former governor of Bank of Uganda. Okiwulidde? Betty Kamia. Betty Kamia was very vibrant yes. at times. Very articulate, intelligent, experienced, ebintu abimanyi. What should Ugandans do? What are Ugandans going to do now? Nga toleta kibuuzo ekyo. Mu West ng'omanyi abantu balina. Garuga Musinguzi akaabya Mbabazi amaziga. Garuga Musinguzi. Jaka Sabiti. Okiwulidde? N'abalala nga bonna bagundiivu. Nga Mbabazi agenda ku mavivi nga Museveni yasaba akalulu ka Mbabazi. Nga Mbabazi talina capacity kakola ki? Ekajjayo. Kati gwe njagala mpe empa NUP right now. What is their team from West? West. To the level of Jaka Sabiti. The level of Garuga Musinguzi. Mpa babiri boka. I'm still looking for them. Babiri boka. That is a full region. Mu Busoga. Oba East. Ate mbadde situuse eri. Dr. Besigye nga ina Nandala. Yes. From Erigon. Nga ina former leader of opposition omukyala. Winnie. From Kasese. Ne Bawa. Winnie oyinza omwepangako. Those are the faces of opposition by then. Abali nga kwegamba trust ebeerawo nti tumukwasa obuyinza. Naye kakati kati twogere ki? Munofi tulina yani. Wadiri. I mean, ono omukyala. Omukyala ono nankanyi. Omukyala ono Dr. Zedriga. Lina Zedriga. Kyogamba amatupulaingamu bali bemmenye n'abanga basinze obusobozi. Tewali mulimu. Oyogeza nnugujja. Nze ntadde facts zange ku meeza. Ediga ntadde facts zange kuki? Ku meeza. Bwe ziba nkyamu mpe ntuufu. What is the leadership of NUP in Northern Uganda? Bino ebintu byenjogera biyamba ne NUP okuzuukuka. By the way, it's true. Yes. I am not because they don't have a country outlook. Tosobola kati otia. Because when our leaders abamaanyi tujja laba Segona ali ku periphery. Atenga tuso agamba nti no direct. Atali mu leadership. Waliwo Namboze. You have Zaki Francis Butebi. Namboze she's a beggar. Namboze is there also. She's a beggar tali mu leadership. But she's part of the NEC. Si mukulembeze wa kibiina. Naye ali mu NEC. Ate nga mu NEC nga ajja mu ngani. She's a member of the NEC. She's not.
she's not a member nenga of the meeting NEC. yasooka okukolebwa balyoke bajjemu mpuuga jukira she was part of the 70. jukira ebbaluwa omukulu gye yawandiika ow'ekitiibwa Kyagulanyi yagamba nti yayitayo that meeting kyobula ngambye the first meeting teyagamba mbu their members ate ezibu tetumanyi ani banneeki ya NUP naye gwe mayindeeke ya NUP nga wagiguddeko ng'etudde oyinza okuba enduulu because waliwo yagamba simanya Nubian Lee Nubian is a member Abedi yagamba Nubian Lee simanya Nubian yakulira abayimbi yagamba Nubian is a member yagamba olwo omulala ani connect yagamba ani no ye yayogerera kale mu lutalo nnyo yateekamu nnyo oyogera ne Eddie Mutwe n'agamba mbu be bali ku NEC but Eddie Mutwe is a permanent member of NEC because anti abeera wa security yadisaminga n'amasimu wait okay it's okay so ku national executive committee ya NRM that means bodyguard wa Mr. Museveni naye alina kubeerako ina information yeso nambe ya NRM so naye abeerako ku NEC ate kati ate omukulu ate abeererawo nga si mukuume netaba member wa NEC mulimu permanent member edigabira ebintu ojja bimanya mpola mpola Chirikaza atali mu ggwanga gwe gamba there is a book that was written by one of the it was edited by a journalist bamwitwa John Pilgrim bakaita Tell Me No Lies ono musajja ali investigative journalist naye nga yakola editing stories za investigations bakoze from the 1940s najja up to the early 2000s by 2010 naye nga akulaga in all those investigations there was something common that it's not ever what you see it's not what you hear government telling you it is not what you it is always the opposite it is beyond what you see bwe bakugambye kitunulie from the total opposite and I'm starting to believe that yes nze nkuwadde tiimu ya Dr. Besigye yabeerera mu command capacity yayo jeno mdakiike musibula abatulabi tusobola kumalawo interview eno naye ekintu kyegenda kubeera ku YouTube musigale nga mugigoberera after this particular video ogenda kulaba in fact tutayana okutemamu videos obutono tujja zitemamu tuziteeke ku TikTok musobole okulaba omwami ono byayogerako si bintu bitono ate si bintu byosobola taking a lightly. There are things that can actually destabilize this particular country. Kisoka bannayuganda byoba ogambye bitutegeeza bannayuganda batutte on a rough ride bali kukiguumaaza. There is nothing literally going on. Naye sibula abakulabye. Abatulaba